makulu kubanga tebivudde munze nzenzeka president gwe yakwasizza obuvunanyizibwa obw'okukola enteekateeka n'okujanjulira eggwanga. Oyo Mire Babalanda, minisita wa Uganda avunanyizibwa ku nsonga z'obwa president, ate era ng'omukulembeze w'eggwanga gwe yakwasizza obuvunanyizibwa obw'okulaba nga akulembera enteekateeka eyo. Atugambye nti for the official burial program, I will issue a statement tomorrow as communicated earlier. So tulinde tulabe. Fellow Ugandans, at 3 p.m. tomorrow, I will issue an update on the burial program of the Speaker Jacob Oulanya. Please ignore the fake program circulating on social media. Oyo Honorable Mire Babalanda olunaku olwaleero bw'abadde ng'ayogerako ng'ayita ku mukutu gwe ogwa Twitter. So nanga nti Parliament's Director of Communications, Chris Obore, will issue a statement on the election of the new speaker anytime from now. For the official burial program, I will issue a statement tomorrow as earlier communicated. Now, nga muganda wange Lozio Tamale bw'abadde akunnyonnyola, ssemateeka wa Uganda alagira nti ekifo ky'obwa speaker ne deputy speaker singa kinaasigala nga kiri vacant olw'ensonga ez'enjawulo z'osobola okulowoozaako, era ng'emu ku zo yeeno nti speaker abaddewo afiira mu ntebe nga speaker. Jukira guno gwe muli ogusoose eggwanga lya Uganda okweexperiencing embeera gye tulimu kati, nti omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu, serving Speaker of Parliament, afa nga ye speaker. Tekibangawo basipiika abaaliwo nga mwami wa Pakabulo abaafa edda, baafa bo, ne baafa bamaze kubeera basipiika ba Parliament. Kakati ono yafudde ng'ali mu ntebe. Ssemateeka wa Uganda nabadde mutunulatunulamuuko awo ng'ayina by'ayogera singa embeera eno beetuuseewo kiki ekibeerawo. Ssemateeka, I want to quote okulambikibwa kuno nga nkujira ddala mu mateeka, kyuma kyange simanyi kyagala kunkola kitya naye constitution, no business shall be transacted in Parliament other than an election to the office of the Speaker at any time that office is vacant. Tewali mulimu gwonna ng'ekifo ky'obwa speaker kisigadde nga tekirimu muntu. Ekifo ky'obwa speaker bwe twogerera tekirimu muntu. Ssemateeka akugamba tewali kyonna kijja kukolebwa mu Parliament okuggyako speaker ng'amaze okulondebwa. Kakati waliwo bembadde mpulira nga baga nti tulina speaker abadde mulwadde, mukyala Anita Mongo yabaddewo nga speaker. Therefore we have the speaker who can go ahead ng'akubiriza business mu Parliament, atuuza plenary n'ebirala. Ekyo si kituufu. Tubadde ne speaker wadde abadde mulwadde. Ekifo ky'obwa speaker tekibadde vacant. Kibaddemu omuntu nga Jacob Oulanya. Kati bwe twogerera Jacob Oulanya takyaliwo, ekifo kiri vacant. Therefore there shouldn't be any business eya Parliament egenda mu maaso nga tetuyina speaker. Kakati mukyala Mire Babalanda atugambye nti omwogezi wa Parliament Chris Obore agenda kufulumya ekiwandiiko oba program egenda okugobererwa mu kuteekateeka okulondebwa kwa speaker. Jukira omubiri gwa Oulanya gukyali mu ggwanga lya America, naye omubiri guno gulina okuleetebwako ne mu Parliament. Kakati ebyo byonna birina okubeerawo nga tulina speaker. So essentially that means tulina okusooka okulonda speaker wa Parliament. Ekifo kirina okujjuzibwa
ebyo byonna emirimu gya parliament gisooke gigende mu maaso. So to the effect bwetwogerera wano chief whip ow'ababaka ba NRM yayise dda ababaka ba kabondo kaabwe kano aka NRM mu parliament, njogera ku Honorable Thomas Tayebwa, agamba nti bano balina okusinkana ku lunaku olwokuna e Kololo. Ku kiwandiiko kyenfunyeeko wano ow'ebbaluwa gyawandikidde ababaka bonna aba NRM Parliamentary Caucus, ssentebe waabwe ate nga ye Chief Whip Thomas Tayebwa agambye nti, njagala kusoma ku wano nga bwawandiise, nga mwe nawe mukimanyi nti Speaker wa Parliament Right Honorable Jacob Oulanya yafudde jjo mu kibuga Seattle mu ggwanga lya America. President Museveni andagidde nga ssentebe w'ekibiina kya NRM mu kapasite eyo eyewa ssentebe bwa NRM party, andagidde okuyita special caucus meeting oba olukuŋŋaana olw'enjawulo olwa caucus ku lunaku olw'okunange ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokusatu omwaka 2022 ku ssaawa 8 e Kololo, okwogera ku nsonga z'obwa sipiika bwa parliament. Abaka mwenna mutegeezebwa ogenda okwekebeza ekirwadde kya COVID ku lunaku olw'enkya olw'okubiri n'olwokusatu, musobole okubeera nga mujja e Kololo ku lwokuna mu special caucus sitting mutugenda okwogera ku nsonga z'obwa speaker. Interpretation ya kino bw'oba ogitunulidde mu angles ez'enjawulo, osobola okugamba nti oba oliawo babayise okusalawo ekyenkomeredde kwani agenda okubeera speaker wa parliament. Jukira ekibiina kya NRM kubanga kyekiina abaka ba parliament abasinga obungi, basalawo nnyo kwani afuuka speaker, era nga bwe bwalaba mu kalulu akaggwa akaleeta Jacob Oulanya. Caucus sek gwe balonda oba gwe bawandako eddusu Oulanya ye yafuuka speaker. Mukyala Anita Among era sek ne caucus gwe bawandako eddusu ye yafuuka deputy speaker. Kakati ne ku luno, now that tetulina speaker wa parliament, caucus ya NRM bwe naatuula ku lwokuna, kye banaasalawo kyekigenda kiyina emikisa mingi okuyita. Already tuyina deputy speaker ye mukyala Anet Among. NRM ina options nga 2. Esooka ogamba nti Anita Among asigalewo nga deputy speaker, nga NRM beerondemu gwe baagala okubeera speaker wa parliament. Eyo option emu, era gwe banaawandako eddusu mu ngeri eyo, tujja kujja mu parliament eya bonna, emikisa giri 10, emikisa mingi nnyo, giri 10 ku 10 okusinziira ku numerical strength gye balina mu parliament, nti gwe banaalonda yajja okufuuka speaker. Kakati option ey'okubiri kwe kugamba nti mukyala Anita Among aresigninge ekifo ky'obwa deputy speaker akiveeko, bamufronting nga speaker wa parliament. So bw'aresigninga, era bwe basalawo bwe bati ayinza okuresigninga ku lwokuna, singa ekibiina kinaba kisazewo nti ye mutuufu okugenda okubeera nga speaker, aba ayina okuresigninga nga ku lwokuna. That is bwe kiba nti okulonda kujja kubeerawo ku lwakutaano parliament ng'etudde. Era tulinda tulabe Jacob Oulanya statement gyagenda rather Chris Obore omwogezi wa parliament statement gyagenda okufulumya. So singa afulumya statement ng'atugamba nti parliament ejja kuba ne special sitting ku lwokutaano, ekyo kiba kitulaga butereevu nti tujja kuba n'okulonda speaker wa parliament ku lunaku olwokutaano. So the other second option gye nkugamba nti singa ekibiina kya NRM kisalawo Anita Among
gwe baba baleeta ku bwa speaker aba alina okuresigninga ku kifo ky'obwa deputy. Kakati bwa resigninga kitegeeza n'ekyobwa deputy kisigadde kiri vacant. Kakati baba bamuleeta ku bwa deputy, rather baba bamuleeta ku bwa speaker ate era ne beerondamu ani gwe baagala ajje mu kyobwa deputy. Amannya abiri kasitaga n'avaayo mu caucus seeke nayo neegakoonamu stamp. Kijja kuba kitegeeza nti bwe tuba oba parliament bweba yakutuula ku Lwakutaano, NRM ejja kujja n'amannya gaabwe abiri depending on which option they take. Ey'okuleka Anita nga deputy speaker balete speaker, oba ekyokulinnyisa among ajje kuba speaker banoonyeeyo deputy. So banoonya deputy kitegeeza amannya gombi abiri NRM gegenda okuleeta mu parliament ndi ffe wano wetuyimiridde bano betwagala. Mu opposition namwe mujja kuvaayo bwe babaayo abeetaaga ekifo ky'obwa speaker. Bagandi naffe twesowoddeyo. Singa ekyobwa deputy kiba kisigadde nga kiri vacant, kitegeeza tugenda kuddamu okulaba okuvuganya ku bifo byombiriri, ekyobwa speaker n'ekyobwa deputy speaker. Then ekyo bwe kinaaba kiwedde, awo tuddemu tufune abakulembeze ba parliament bombiriri, business eddemu as usual, omubiri gujje mu parliament n'ewalala, eggwanga liddemu litambule nga bwe lyali ne parliament nga kwotadde kanzije. Easter Wato 2022 MTN Uganda NTV Radio 4 chikumi musatu katonyeza satu fama ensunsuzi kabali wamune saba vulu bara mbakutusako Easter Wato sonsomola ku Easter Sunday ku Imperial Resort Beach Entebbe osubwa masa mukisa eksiwa bachikolatya wakula bakawuliratya esango kanga mwawo sango baba funya mugongo yo mugama mutya abantu bange amanya gange ze Martha Mukisa sikolachi sisaga era nga njagala okubategeeza nti ngenda kubeera ku Easter Wato ku Easter Sunday wali ku Resort Beach Entebbe yonna kusinja mutolo kumusoka atenga bwogulira tiketi kokosa MTN momo ofuna discount ya bitundu 20 ku buli kikumi ku buli tiketi gyogula abefujjo n'ababbi temuzungira yonna security gulugulu okuva Kampala paka Entebbe SFC ne Uganda Police beba kikuttemu Easter Wato 2022 ekutuusibwako Radio 4 chikumi musatu katonyeza satu fama ensunsuzi NTV ne MTN everywhere you go MTN. Gwensonga kunsunsuzi tusonga kunsonga ne Adam Kungo. 13 katonyeza 3 ne 17 ne 10 katonyeza 7 Radio 7 kwetuli program Gwensonga agwe bali kubera ngo tugoberera message zita ku 0756025505 NSSF kutegeza mugana wange nti katoli waddembo kubera nga ofuna clearance certificate ng'ogenda ku mutimbagano www.nssfug.org ogobere endagiriro oba okube ku namba ya 0800 38 677 ojja kubeera nga ofuna clearance certificate. MTN ekutegeeza mugana wange nti genda ofuna akasimu aka A58 smartphone eno nungi ya mulembe ate nga eri kasente katono ddala nungi erina high definition water drop full screen 4000 mAh battery ewangala ennaku 2 oluvannyuma lw'okucharginga erina lots of memory space ate nga kajja ne mu nsawo ye bulungi nnyo kali ku mitwalo 27.5 gyokka ate nga tekikoma okwo kajjirako ne 3 GB monthly MTN data okumala emyezi 3 ate nga kalina ne 100% data bonus ku buli MTN data gw'oteekako n'olwekyo genda mu dduuka lya MTN ne Itel yonna oberenga ofuna esimu eno eya Itel A58 embeera ekutambulira ddala bulungi nnyo. Noonya ekyokunywa kya Pilsner oberenga onyumirwa obulamu kiwoomu kirungi kirimu eddekende okyetaaga bw'oba owuliza programu eno agenda ku dduuka lino erikuli okumpi osabe ekyokunywa ekya Pilsner Lager. Bw'oba tolina gw'otuma njagala kukuzigirira ku bannamba y'essimu eno okole order bakuleeterawo ekyokunywa kya Pilsner Lager embeera eberenga ekutambulira ddala bulungi nnyo. Nyiga 0800 27 700 oba ogende ku mutimbagano gwabwe www.partycentral.ug
buli kimu kyojja kutambulira ddala bulungi nnyo. Mu studios media consultant omukukunavu Tamale Mirundi, mutabani wa Mole Namatovu, ne Yowana Mirundi mukadde waffe mu studios yatuuse dda. Abasiraamu abo be mulaba bategeera okufa kubanga obutafaananga Christianity. Ffe twafuna omukisa mwana wa Namwandu n'amuzuukiza n'azuukiza ne Laazaalo. Mu Bayibuli simuli kye bayinamu. Ensoma ebitabo by'Abayudaaya. Laazaalo yatambulanga ataka, yayogeranga ananaagira, n'obwana ku kyalo bumuzanyirako. Kakati Christianity teyatutegeeza kufa. No. Nti eggwanga lyaffe n'ekikulu kimuyina tetulina ggwanga. Uganda endongo zivuga endongo zivuga mu Uganda sinera bakulona bendera namba 3 mu ggwanga ate namba 3 akulira of the pillars tewaliwo na morning. A president yalagidde flags bere anti nkubuulidde kweziriza flaga zayogera weeziri mu kibuga waliwo azibbiramu zomweziri ozirabyeko sina wenzirabye flaga zo ziribwa ebyo yonna kati egenda kubeera budget task force waliwo agenda okugula amayumba mu kufa kwajje kubola Sebatta yagamba nti essanyu ly'amalembo yamaziga gante kati waliwo bannaffe bagenda okukola kyoveewe eddaame lyange libagaana. ogambye tetulina ggwanga? No. Uganda ndongo evuga ndongo zivuga. How is Oulanya relevant to the ordinary people? Mateeka ki ge yaleeta? abadde speaker wa parliament. Anti kyova olaba tebeni kiwanuka alina street number abemmenga bamulwanyisa nga tebalina. How relevant are you? Nze kyemmanyi ku Oulanya kyebatayogera. Oulanya commission, Oulanya committee yabuulira ku butale ne recommendinga ti obutale buddizibwa abantu babasajja balaba babasasule ng'akyali emuppi. Kakati nze tumi nfiiriddwa nnyo. I know what it means. Naye gavumenti yaffe erina babbi ti buli kimu bakibbiramu. If I was in the government and I was a Minister of Information, I would have put up a task force to handle all the issues related to the former speaker. And I would appoint a spokesperson. Government ya Museveni awe bakikubira. Teriyo nsi etayina scandals. But how would you handle these scandals? Nti gundi Clinton yanyigirira Abayudaaya Abaju Baisraeli batisina Palestine ne Kereziya n'ekikola baba kuba bombi bakuba Ekereziya Abayudaaya mu America kati wakyali nga dayisisi ezimu tezina n'abasosodoti tebakwana obwana obuto baali basodoma nga myaka emeka. Clinton yatuuka n'okujja mu Uganda awone ku kikulibwa enziki scandal. President yatadde wa akakiiko kakulemberwa Honorable Mire Babalanda organizing committee mu maziika gajje kubola. Kankobolire Babalanda is Babalanda Minister for Presidency. Is Babalanda knowledgeable about information? Because experience has shown tibuliro mufiirwa aba opposition abawakanya Museveni bo baatudde dda and the highly educated fe Museveni yatugoba fe abaali mukoledde yatugoba. Have you seen nti taata wa Oulanya agamba ki? Taata wa Oulanya yabadde ayogera ku olunaku olwajjo ku vigil Mwomoro aga nti mutabani we teyafudde nakyo cause. When did he know? Oulanya did not die a sudden death. For us Baganda we say ekyatta omwami nakimanya lwaki tewayogera. Keep silent.
agamba omwana are you sure ayogera naye anti kyenkubuulira are you sure that this man in his fit of anger reasons who wamawulire kyeyagenzeeyo Daily Monitor ati kyenkubuulira quoting by the time ng'Oulanya kuba government knew before these days batubuulira ffe taata waffe batubuulira ne mukulu wange nti dadi wammwe yeetaaga operation naye ku myaka gye 9 tayinza giwona but medication he will die in 2 years. That's what happened. Dokita bwakugamba nti okomangawo ng'ennaku z'omwezi 12 ofa 9. They know. The doctors know. These days, the doctors tell you, Mr. Mirundi, you are going to die in 2 years. Mr. Mirundi, you have 6 months to live. Bakikubulya badokita kati ab'omulembe. So kyobula BMK yakwata abaana be nagenda nabe Dubai nagabira ebintu bye kati tetukyatya okufa. Yes, kakati taata Oulanya ani yamukutteko. Why did he monitor ring Oulanya's father? By the time Oulanya gundi, by the time government would announce Oulanya's death, Museveni yali badde ne taata Oulanya mu State House. And oba baana bo bakinga abayina, you learn from experience. No, but President yatugambye nti yaluddewo okwanawunsinga Ati kyenkubuulira nti ono afudde ng'ayagala abaana basooke bategeezebwe. President yagamba nti ono omuwala yakubira kitaawe n'amugamba nti owange magala omuzzukulu afudde before announcing. Naye mmwe abalina experience, nze Katonda yannyamba nabavaamu ndi wange neetuulidde kuba siyinza kukolera bantu batategeera. No. So nabawummula. So Look, naye abaana died 2012. naye banda yali alina boyfriend we nga banywa njaga yaabwe, naye banda enjaga nemuyitirirako n'amusuula ensambya. Laba Kayiwula bwagamba nti n'abopposition baleete. Why? In case the family is not satisfied with the cause of death, they bring their own doctor, a pathologist. The opposition. Yes. Mwali ne Chris Barrio Museveni. Neraba. Dr. Nzivuwa. Barrio Munsi yagamba nti Museveni yasaani. Kakati kankubuuza. Mu kiseera ekyo I was defending Museveni. Era oyo omusajja Nvuwa yali atutte ebintu ebitali bya Ndeebanda ne bamukwatira ku airport. The first lady was addressing a Rukuya mass who questioned the king. Baali bamukubiddewo nga Museveni alonda bali mu nsingaga nti tenyinza okubeera mu gavumenti ye nti bwatujooga bwatyo. Sebagala talina buyigirize, abantu baali batusse ngamba nnyo Sebagala talina buyigirize n'amuwa obwaminisita bwatampadde. Banzite. We cannot work. No sensible person can work in this government. So kati monitor okwotinga taata yet by the time monitor would ring this man, Museveni yali badde naye mu State House, because he has the experience. These people will blame government. Kakati taata we, is it true? If the president rings taata wa Oulanya, aizo kasina yogera nabo. Oh. This kubanga bino monitor yayogeredde ku vigil obwedda momoro nze obwedda bankubira amasimu hanga stupid atempe muna obscenities kwendo libide byenyo kwendo bino byenyo. So obwedda bakubira amasimu. Yes, because I know they will manipulate. They will not present the actual statement I've made. Oh. Nabagambye nti the time I knew tulina ennaku 40 mu nsi buli muntu alina ennaku 40. The time you knew what? Ennaku 40 mu ofiira k'oli mufuna tonnafa. Ne mbagamba nti nze nategeererawo
ti Oulanya ina problem. Otya. Why? The moment I saw these people fighting among nategeera. Which people fighting among? Among tebamuga nti yali asente. Ebyakwatisako abantu ab'enjawulo nabengakaawo. Yes. Naye nga kankubuuza mwe temubimanyi lwa nsonga nti Amongi Muteso ne director wa ISO Muteso. Amongi writes to the director of ISO n'amugamba don't pay ab'ekisaawe kya Villa Park because government has paid many people, eventually abatuufu ne balabika. Wait until kopi yajiwako wa ISO. Naye uyo omwana akakalenzi mukazi wako yali campaign manager wa Museveni yamuwa sente z'atampangako mu bulamu bwange, and they think we are fools. They think we are fools. We are not intelligent. Yamuwa sente aba milioni lukago bameka nazimuwa bakaitani. Okay. Anti nkubulira nekagenda nekagamba ti bamusabye enguzi nenga baluwa gye bamutwalidde yavudde mu ISO. How could these people get the ISO? Bajokera mu ofisi yo wa ISO bagende babono. He was only helped nti ya Muteso munne blood is thicker than water. Kakati bwe yabakwata babakwata police n'alatinga police nebaga tumutwala mu kooti n'ekisajja ekinene Bigirwa. Yes. Bigirwa ne munoonyereza olabe ne buto. His wife was given by Museveni millions of shillings when I was starving with my family. Bigirwa's wife? Yes. N'agagawala kwe kugoba Bigirwa. Bigirwa n'amufuna. Alabanga balwanira ennyumba emalekako. Yes. But Museveni gave this woman a lot of money when I was struggling to feed my family. Kanzija. Kamanda y'omwaka guno ku Imperial Resort Beach Entebbe egenda kubeera yanjawulo eno gye bayita Easter Watowato NTV Radio 4 famba ensusuzi ne Sabafulu Balamu gye bataddemu mane ojodigide endongo gikonkone wulira nga Dr. Matimba waliwo watolusi ogenda nosuna endongo Izi mwili wa madokse marasi matimba jangu ku Easter Monday ku Resort Beach Entebbe Bo muziki Easter Monday nsusule live on stage yakubera ne band yange yo la Fatin Fish Easter Monday nsusule ku Resort Beach Chenzo mpalo kumusoka ate wagula ticket ngo kose MTN momo bakusalira kabitundu abiri ko buli kikumi ko buli ticket jogula situli tenka FM guruguru nafuke guruguru emwe batiyaya temusunga Easter Watowato ku Easter Monday ku Imperial Resort Beach Entebbe etegekeddwa Sabafulu Balamu olwo newagirwa Radio 4 famba ensusuzi NTV. Everywhere you go, MTN. Bwensonga kunsunsuzi. Tusonga nsonga kunsonga. Ne Adam Kungo. Powered. Chikumi musatu katonyeza satu Radio 4 ensonsuzi nze Adam Kungu program gwensonga kwetuli omukuku na Tamale Mirundi media consultant gwetuli naye genda ku Akamwes bakuga nti Akamwes shopping mall abayina ekifo kyosobola okupangisa n'oteekamu offices oba amaduuka bayina modern ne well equipped supermarkets restaurants ezifumba fast foods ne local foods abayina kids park swimming pool ez'abaana n'abantu abakulu bayina washing bay at pocket friendly fees akasente katono ddala abagamba nti bayina gardens musobola okuteeka emikolo egy'enjawulo omuli embaga kwanjula birthday parties n'ebirala bali kilomita emu yokka okuva ku roundabout ye Kaleerwe ku Kyebando Gayaza Road bakubire ku namba zino obafune 0770008888 ne 07599593 bagambe nti Adam Kungu ku Radio 4 yakusindise gye bali Airtel naye kutegeeza mugana wange nti kakati osobola okubeera ng'ofuna 100% bonus data okuva gye bali gula bugu smartphone okuva mu dduuka lyonna okwetoola eggwanga otekemu Airtel sim card
onyige star 175 star 94 hash ofune GB number ya bwerere activating 100% bonus ku weekly ne monthly bundles okufuna 100% bonus ku weekly ne monthly bundles emyezi 3 egisooka onyiga star 175 star hash no selecting a bundle je wetaaga double data ne Airtel the smartphone network kakati otegedde what I'm telling you for me I knew Oulanya was in trouble. Why? They started fighting among, as I have explained, that these people got a letter, nebagenda bagala bamuliyeko sente. So okulwanyisa amongi n'okufa kw'Oulanya nekwatagandiddewo. Yes. You don't know. Nebagenda nebaleetaani saake. Nemunoonya mukwano gwange amongi yabadde mukwano gwange. Amongi is known in my... Watugamba wano wiki ewedde nti wagezaako nnyo kumukubira essimu okumulaba. But Amongi is known in my family. Batya Mwami Tamale. Yes. Gomanyiddwa buli omu watugamba Lukwago muganda onsereko muganda. I'm telling you. Amongi is a close friend of our family. I looked for her. Nga njagala mugamba you were being lured into a trap. Baali bategedde nti Oulanya agenda kufa. Now abamulwanyisa baali bategedde nga balina omwonoona okumudamejinga kiri kyabike nga tasobola kufuuka sipiika. Ne banoonya Nsereko omwana wa mwennyinaze ne bamutikka ekyokusiba abantu emimwa etteka kuba baali bamanyi nti ku luli yali awangudde obwa deputy speaker nafa Nsereko yafa. The calculative because the speaker bano abasajja balengera wala. These people balengera wala. By the time he realized nga bo bagenze dda, it's only me kubanga political science batugamba every noise, every movement, every action must be purposeful. Fabaganda tukugamba bwobanga oyina wootudde musajja najja nayambula empala abafukire namwe mujja mu fimbo. Yes, eddogole ne limuddamu. Yes. Fabaganda nga tulina we tutudde Adam kungu n'aveeri. Oli najja nga ajjayo fimbo ye n'atufukira naffe tusumulula ne tumufukira n'agenda n'ebibye. Toga ndi mutamiivu atamirira ku nze. Mutabani wange oyo ali mu palamenti yakola amateeka yanga dadi oli mukambwe naye nze nkubulira munnange omutamiivu bw'abuuka ekikomera kyo kuba nasula ebweru nkube nga lulagala lweruntawanya kandi nagamba dadi you maim omukuba nemuga atamirira bwange oyo nzita mbeera n'amasasi gange tunoonya n'embwa ey'okutta neebula nemulaba abuuka ekikomera kyo nesumukuba sasi. Kakati Fabaganda omusajja aba ali mu bibye anti abukira omwenge kumutwala mu kikomera kyange mukube essasi. Kakati nkubulira negamba nzaire okutyatira we. So this was built okubira ddala emabega. Baali bamanyi nkugambye nti these days batubuulira Mr. Mirundi you have these days to live. Nze banjokya obutwa 5 times naye nanywa ttambeko ya bisiriiza every day kyekinyambye tebwankolako tebwandamejinga. They had prior knowledge nti waliwo ekitali kituufu ekituuka ku speaker. Let me tell you nti what happens when a speaker dies. When a speaker dies everything is halted. Business ya parliament yonna egenda ku stand still until you elect a new speaker. And they have trapped Amongi must resign her current position to vie bamukuba. Okay, no, kubango inokumanya ogenze nyuma mitamba njagala batugobera batufune bulungi. So ogamba nti abayina prior knowledge ku bulamu bwa speaker batandika okulwanyisa deputy speaker nga tebaleeta zaake tebagala afuuke era zaake
nabaga nti mutunulire Zaake baleeta Zaake nga talumirwa ssente zabwa komisona nembaga nti Zaake taata we yateeka ssente nyingi nnyo mu Nuupu ng'ayagala alabe ku bugombe buwe yes balabe ku bugombe bwa leader of opposition agaggawadde akyayagala ki kalabe ku mutabani waleese obugombe kati bwe baatuula babubi wine ne baga nti tasobola bwa leader of opposition mukambwe nnyo omuto alina amatanta alina ki atuwe mpuuga ate mpuuga naye yali wabano kuba nakubaga Nuupu nayo yaabwe kikono kyabwe kakati kyova olaba ti gwe baatuma okuvuma yali ani Zaake era n'avuma era Zaake ye musajja gwe baasuula ku ddwaliro Lubaga awone naye nga tayogera gye baamujja okijjukira ekyo nti and the person who was sent and came back from Lubaga to inform Parliament that Zaake is okay is among. Is a coincidence? Zijukira. Yes. Zaake ni yamusuula nabaga nti omuntu ayagala omwana afe amusuula mu kinnya ayagala awone amusuula ku Ssanyu Babies Home. Zaake was thrown at Lubaga Hospital to receive treatment. But did Zaake reveal to you where he was? Tayogeranga gye baamujja. Naye enkuba gye baakuba mu Bobi Wine gye baakuba mu Zaake ekitegeeza Zaake bamukozesa. Zaake n'akuba kankubuulire. When Namuganza abused the Speaker Kadaga, what did Kadaga do? Kadaga yamanya ti akakiiko tekalina mugaso. Era ye bwe baleeta lipooti ya Namuganza, Kadaga n'ategeera. I cannot preside over this session when gwenvunaana nti yanvuma nga baleeta lipooti ye. Ani agenda okutuulawo nti Oulanya Kadaga yakittirayo tekyajja. Oulanya ono Amongi bwe baleeta lipooti ya gundi Zaake, two things happened. One, yajirako minorities report. Eya Aisha Kabanda. In the moment you want Aisha Kabanda manya abamuleeta. Anzi jukira ngali RCC wano Kampala. Ani akubuulire ani yaleeta Aisha Kabanda. Ani yamuleta. Mumanyi. Bantu be bamulonda. Aisha Kabanda yaleka obwala DC n'abukuba bu 7. Aisha Kabanda yali mu State House. Yaziro bwa RCC. The moment I saw a minority report means nayo mugiteesaako. If you want to kill something in the Parliament, you do two things: a minority report or session committee. A session committee handles issues that do not go beyond the session. Okay, so Amongi, yes, bamutira ekyo wa speaker nga bamuvunza quote unquote. Nti bwe bajjala Amongi bwe baleeta report Katuntu teyagamba nti bamugobe. Agamba yetonde laba ekasajja bwe kayimirira ne kamendinga kino Amongi nakkiriza kaakati Amongi ne yeewaayo ne bamutwala mu kooti. Bamutute mu kooti. Yes, defamation. I want to tell you, nobody in Uganda except Museveni can win a defamation case. Let me give you two examples. Teyayinza kuwagula musango. Tewali wano Amongi anti buli musiru yenna bamuleeta. Luwemba bamuga nti yagulira abakatuli ky'omwenge ne basala n'embizi tali qualified. Mu kooti olina privileges zonna. Lwaki olowooza abantu abatebasobola kuwangula defamation? Anti defamation case eri bweti. Are you defamable? Olina obusajja bukulu. Are you defamable? Kubanga the issue is defamation. Nti first of all, what did you lose? Nze Muganzi yantwala ku defamation case nadduka. Yadduka yoba obamandisa ne bagamba ngenda muliwa. Yadduka yekka. They offered me man, I refused. Kubama ye defamation case. Let me give you two defamation cases. Tugenda ku birala. Ben Chiwanuka Obati yagende wabwerangu mukaluka 62. Nagende wabwerangu n'abagamba temulonda Ben Chiwanuka. What people don't know,
DP was very strong in Lango. And there was almost a civil war. Mugende mubuze Cecilio Ogwang, mubuze Danieli, Gondioyo, Omalatu. DP was very strong in Lango. Naye obote bwe yajjajira mu by-election yava Kenya. Nibaka kati ate mulwanyisa mwana wammwe. Bakuba aba DP nga Mukabaka yekka. Ask these people, you don't know. Kakati, what I'm telling you, obote n'abagamba bannange temulonda Beni Kiwanuka yagambye Kabaka amusange Entebbe tawa Kabaka w'ekitiibwa. Beni Kiwanuka, when he became chief minister, was asked by journalists, now that you were Muganda and you were under Kabaka, who will go to the other? Beni Kiwanuka n'abagamba, as a Muganda, when it comes to Chiganda culture, I will go to Mengo. But as the chief minister, the Kabaka must come to Entebbe on national issues. Museveni ekiddamu tije sabagabe wabagabe baji by Uganda. Kakati Beni Kiwanuka, because of the newspapers, ezali ezabakabaka ekaba kusitayo. Beni amawano gagudde. Beni Kiwanuka ayise Mutesa mumalire ebizibu bye. Misleading. Beni Kiwanuka yagenda mu kooti. Omulamuzi chief justice bamuyitanga Wudo Udoma. Yali musajja mu Nigeria, Wudo Udoma. Yagamba Kiwanuka, Gandhi bring 10 well-thinking members of society who don't know that the chief minister is above the Kabaka of Buganda. Bamubula. He lost the case and he paid the damages to Obote. Okay, take it then. You were defamed before well-thinking members of society. Okay. 2. The governor Musago Wabuma Yanja versus Muno Kachama. Kachama yagenda kumanguledi. N'abagamba njagala abavuka abasiramu muwase abawala ababikira. The Catholics believed, took their statement that we was encouraging younger Catholics to marry nuns ababikira. Abuma yeye took them to court to interpret the word bikira. Bikira means virginity. Yabagamba tugende gogonya. To testing our virgins. What I was saying, I argued Muslim youth to marry virgins. The word bikira yasinga muno mu kooti mu nkaaga. Ne bamuliwa emitwalo gya Uganda age nazimba mu nyumba ye Erungujja. Kati Amongi bamutwala mu kooti mu defamation case yakugamba ki yayogera ki kati abantu bonna Amongi nabagamba nali munonya nimugamba Amongi, we must look at three things. There was Amongi, a younger girl. There was Amongi, a member of parliament, a girl, a banker, a bank. There was Amongi, an opposition politician. There is Amongi, a politician, a businesswoman. There is Amongi, a member of parliament. Amongi, a deputy speaker. You judge me now. Obama bamubuza. Did you smoke the weed? Yes. Were you a womanizer in college? Yes. Now, Obama said, I was young and I was discovering. After realizing that smoking a weed is detrimental to my health, I abandoned it. Judge me as Obama now. Sorry, Omu college. Yes. Era kyovala bantika na akasajja singa njagadde okukakuba mu katambi kaddira afende muhoozi ng'ali mulafifu ye ne kakuba tamaama kozi bakawadde ssente kamulage nti mutamiivu. That boy, and I'm telling you, Museveni, if Museveni does not protect his son, I've written a book kadosa kugamba sekawandise nakawandika obutabumeka kano kapya The Lion and Masai Warrior. Yes. Kante kufuna kopi yange kano. Njikuwadde. Kati mpandisa akataba akalala. Kani kaine rugaba bikamu kaine rugaba. Bakaita batya? Kani kaine rugaba bikamu kaine rugaba. But he's already kaine rugaba. Anti kyenkubuuza. Museveni akkiriza omwana we ne bamukuba ne bamusaanyaawo. Ate alibeerera atya kaine rugaba.
nga bamusanyizaawo ani ananulula munne Museveni akkiriza omwana we bamukubye bamusanyizaawo akataba kankagamba kani Kayini Rugaba become Kayini Rugaba kanzije the story of the stinking gundi obukookolo nza mpandika ebintu to provoke your mind kanzije Resort Beach Entebbe osubwa ogezanga nonchawa Yo, wapita Victor Rose, Ginger boy. Tonsu waku wato Resort Beach. Yeah, Easter Sunday. Yo, nakusinja mtolo kumusoka. Tenga muokulira ticket kukosa MTN momo. Ofuna discount ya bitundu 20 kuli 10. Kuli ticket jogula. Abefujjo n'ababbi. Temuzungira yo not security gulugulu okuva Kampala paka Entebbe. SFC ne Uganda Police beba chikutemu. Easter wato 2022. Ekutusi bako Radio 4 chikumi musatu katonyeze satu famba. Ensusuzi MTV. Ne MTN. Everywhere you go, MTN. Radio 4, top of the hour. Putting you with hits every day. The hits don't stop. No, we getting higher, rolling up loud. #1 hits music station. You're listening to Radio 4. Radio 4. Radio 4. 103.3 FM. The hits don't stop. Gwensonga kunsunsuzi. Tusonga kunsonga. Ne Adam Kungo. Because kati tukyagyogerako nnyo nti ate si nsonga. In fact yo Bobi Wine si nsonga kati eriffe. Ensonga yaffe kati saawe ya Yoweri Kaguta Museveni. No. Yeah. No. Tugende mpola. Yes. Bobi Wine si nsonga but mumulemeseza okutuka. No, ebyo byaba nabi atuzeyo. Tetuddayo. Bwabanga si nsonga. A time eno. Level the ground. A time eno. And the public decides. A time eno kati esaawe eno. Ndikulaba tulina obuvunaanyizibwa ffenna abayina alemu okulaba nti General Yoweri Kaguta Museveni awangulaka. Well, but the public seem to be excited about a let person. The people, let those who are excited now bogerera owaabwe. Abali excited. Is Bobi Wine a threat to Mr. Museveni? No. Essaawa zino. It's not a threat. Buli omu awujja kasepiki ke. But otunulako no. Situnula woli kati mwagazaaki. Noli naye agenda annyonnyola abantu be. Nze ekyange essaawa zino. Well, there are people who say Mr. Kyagulanyi is giving Mwai Museveni and the NRM sleepless night. Ababyogera bamanyi ebyabwe alina ensonga zaabwe nze sizimanyi. How can Bobi Wine give us sleepless nights? What has he done for this country? What has he done for his constituency? You can't even talk about it. Just give abantu abalaba Bobi Wine babazekola muyimbi. You can't even bring Bobi Wine and you start comparing Bobi Wine to Yoweri Kaguta Museveni. Sabalwan, the general, the man who has sacrificed all his entire life fighting for this country. A man who has sacrificed all his entire life fighting for the peace and security of this region. You start comparing Bobi Wine and Ndongo, Ndonga Ayimba. No way. Are you not underestimating? No way. No, me, I can't. It is 8 p.m. The time check on Radio 4 is powered by Stanbic Bank. Dreams come true. Whether all you have is just a dream, we are ready to walk that journey with you until it's your reality. With us, you're one step closer to achieving your dream. Stanbic Bank. It can be. Stanbic Bank is regulated by the Bank of Uganda, and customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund of Uganda. 13 Radio 4 ensonsuzi nze Adam Kungo dakiika Tamale mpola abantu bakuwulira mpola dakiika ziri 2 zakagana essaawa 2 eza kawungeezi konako kiki anya kunyuza mu Tamale oyo naye naavuma abantu kati avumira ki inginiya sewava inginiya waawa abadayogera nze namuwonera watono omanye nti omwana oyo yankubira essimu naŋŋamba jangu ewange gondi Bishop Semwogerere n'Oulanya mujje mbayise muri bakatuliki mukolaki ne mutega ku ssimu ng'alina balala
nali sijja mukuba ejjondo mwasa omutwe nali sijja kumutta abo Museveni bakutte fe twadduka oyo Ssebuno tayina kayina Office oyo of the National Chairman Office of the National naye emisango gyalina ogimanyi Museveni alina transferred anger fe twatema ndi wange netulidde naye njagala okulaba abasajja bano wasemulizi bajja wange banumbeyo nti yange otukolere when 9 years have suffered have protected my family my family njiyambye buyambi za kunsonga eno therefore what is likely to happen now mu parliament oyogedde kuteeka let me tell you because whoever ompira gwazeeyo wa Museveni Museveni is a lucky man. He's going to do 3 things. 1, Museveni yakoze testing naita kokasiye alabe kuyizihu babayise ku Lwokuna anti kyenkubulya kulonda speaker era nakugamba nti Kadaga ekyamukola obubi Kadaga bamukubira nze Lwabogwe yamukuba bamukubira gwe yes Lwabogwe abadde alina ekikwate kye so bamukubira gwe batya because wali wagira Lwabogwe yali alowooza can suffocate me tamanyi family ira kunjoga yali alowooza mbu Kadaga yampa sente ne nakyobe n'abakuba nina video I want Oulanya I want Northerners noli kwazunga ke kataba ke muwandiise kako aseko okasoma kakati nkugamba so Rebecca akomawo ng'akomawo okukolayo ki waliwo ava mu gavumenti ya Museveni n'agiddamu Kadaga yawona obutwa emirundi emeka omanyi nti Kadaga baamuwa obutwa ng'ava ebweru mu nnyonyi nze nkimanyi Kadaga survived the poison because Museveni hired yakuba essimu mu State House poison Museveni saved Kadaga n'omwana yali awadde Kadaga obutwa president yabasavinga yasavinga Kadaga nze nakawuna obutwa emirundi 5 nywa bisiiriiza nenga babumba mbamanyi so era ekyovuba olaba siyinza kukola mu gavumenti ya Museveni ye Museveni takkiriza nti abantu be batemu waliwo badde baga nti yayagala tujje atukozese bewaffe bandabirira firidda mu gavumenti ya Museveni I gambled with my life at 50 at something like something I cannot gamble again ku myaka nkaaga era nga mbolinge waliwo badde beesuuzaga maama Kadaga akomawo how teri muntu awenye gavumenti ya Museveni agiddamu taliyo tuba ku bugubi mukolera mu bugubi omukonaania buli omu naania nawandika akatabo kange inside the palace bwe ndikafulumya what I went through enjoga gye banjoga mu State House sigisobera gisanga mu Jahannama yes I don't expect the way I was treated humiliated and tortured in State House omukoya gamba navumye nazaalawe nga mpita wakuzanyi ne bagoba embwa so ne bakanjuka kasasiro tugende mpola so namulabye is a weak man Kalisa yamugamba
If you bring an appointment letter from Museveni, I smash your head. Anti nkubulira kimenyo ki. Okay. Ewa Museveni ono gundi mayanja kuba kubenchane gulu. Minister w'ebyettaka. Yes. Okay. Museveni yagala bakutte. Yakuwe miliyoni 10. Oli mukuyomba mu mitamale. Siyomba nkubulira. Njagala otubulire kyekiddako na. Nkubulidde. Anite yagenda kuba speaker kundabayo. No. Omupiira guzeeyo wa Museveni. Bw'osoma akatabo kange ako nkugamba. Oyo woliya. Ajja mukuba naffe tumukubireko. Tajja kufuga ggwanga lino. Tayinza kujoga. Tajja kutujoga. Dagala bentise bajja mukuba dduke. Omupiira gwazeeyo wa Museveni. Museveni can even make a reshuffle. What is likely to happen? Museveni bw'anaakola assessment nga Mungi tayitamu. What do you say? Andi nkubuulira. What do you predict? Nkubuulira nti biri wa Museveni. Museveni kati ng'ono obuvubuka oyo sima chief whip. Thomas Taiwa. Abadde Makerere atunda ttaka ne construction n'ekizimbe ky'Emakerere ne bakyokya lwabwe yapa ng'ajjawo omutwe. Sticks. So kulwokuna bagenda kutuula focus egenda kutuula tugambye kulonda speaker. And you must know the speaker we are going to have is going to reflect the current situation. Museveni used the fire brigade. Oulanya tiyali buwe. Oulanya lwabogwe yamuleeta. I prefer to use northerners. Kukubira obutambi na kugamba anti gwejeeko kati nze ne bujja kankubuulire. Bwe baali bagenda okulonda Nankabirwa tumwebase gundi ono number 3 wali bagenda okulonda speaker. Yes. Ekololo. Museta usinga balonda ku Seke. Tumwebase Nankabirwa Ogwanga ne gundi ono Kiwanda basula Ntebe nga bapulaninga ale morning ne bagenda Munyonyo wa Sudiru. Sajja n'abagamba badde miliyoni 10 Nankabirwa bamuwa 5 billion to handle kataga beya nako nabalabye nga bagamba tugenda kuba muhozi beya nako ebyo nabyo labye human rights biba biyiya. That's why I'm telling you nti Museveni akatabo kankali revealing akaliwa kempandis kane wirukane yirugaba bikamu kainirugaba kubamu katabo ka Julius Caesar Cassius akasaja kakanga Cassius from bondage will deliver Cassius. Chigongo aba weka abalongo kainerugaba aba inokununula neoba Museveni atunudde nga akasajja kamaze okulya sente ne kagende bwakainerugaba ne kamukubya tamama enje ne kaddayo nga kaze kumulaga nti atamidde. Okay. What are the kainerugaba n'abatya kainerugaba nga ate kainerugaba owokununula Museveni ate gwe bononye aliya. Yes. Kati ate Museveni yalina okufuuka kainerugaba. Omwana wo bamukubye abaganda baga nti azaala omubi akiwongerera. Nange ono giwa kaaliyo yago ali kuba donezerani. Yes, is my son bamukubako nkutta. Tamale Mirundi Junior. Yes. Alina effujjo ly'abeere nalyo. Abaana abato abasinga obungi abato bawandiikidde akatabo. The sticking disputes. Twagala tulabe muhozi yawunya ennyo obono yawunya ono awunya eyatta abantu ebwe. Okay. Tayito yake lyeta ngogambye nti kane kainerugaba bikamu kainerugaba wali akatabo kuwandikidde abaana bato koyogedde thinking what nti nkugambye keekamu nti bukokolo bugeyana avuma muhozi tiye muhozi simanya akola kimale naye gwe bavunaana nga amakampuni go gatwala abantu ebweru onuka Chikumi musatu ka tonyeze satu Radio 4 ensonsozi nze Adam Kongo program gwensonga kwetuli mpereza kantra nsomewa mwa mitamale the invisible hand kuliko ekifaananyi kya former speaker of parliament Rebecca Alitwala Kadaga wakawandika ng'ennaku z'omwezi 22 July 2016.
napulidikitinga ebiriwo byonna olwali mabusomeze njakumulungereza it is recorder weri wano ebyuma webiri wano birecordinga onomala okusoma ejjakundekera eddakiika zenanyenya kale ali ku radio 4 akatabo bakayita The Invisible Force kaliko ekifaananyi kya Rebecca alitwala kadaga Tamale yakawandika ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2016 kantandikire wano awagamba nti Dr. Kizza Besigye. The problem of Dr. Kizza Besigye is that he has lost 4 times. He therefore faces a problem of political reinvention. He shares this problem with Kenya's Raila Odinga. What options does Dr. Kizza Besigye have? 1. Dr. Besigye could not take advantage of the anticipated political reforms and changes in the Electoral Commission because government did not succumb to both local and international pressure. 2. Dr. Besigye has always overestimated himself. He wrongly believes that he can enter State House through a revolution. This means he is wrong on strategy. 3. Besigye has not studied Uganda's political landscape very well. Ugandans do not want him as president. They believe that having been part of NRM, he has support within NRM government and from elements of the army. Therefore, his supporters think that he can solicit for funds from both government and international donors. Given those factors, many political groups want Besigye to shake the tree, in brackets, tree, Wamwita Mwai Museveni, but they do not want him as a president. Another important fact that eludes Dr. Besigye is that he has no personal support. People who want him want change, and once Dr. Besigye deviates from their cause, they will drop him like a hot potato. Even in his political party, he is not popular. I have argued it elsewhere that Dr. Besigye is unlucky. Luck is a big factor in politics. Take, for example, before the 2006 elections, Dr. Besigye visited the US and held meetings with many influential figures. However, this is when the Twin Towers were hit and America turned focus on their domestic problems. Besigye recently suffered another blow when British Prime Minister resigned following the Brexit referendum. Connected with Besigye, Dr. Besigye has failed to understand Yoweri Museveni's international scoreboard. Museveni is a lucky man. He is also a risk taker. Museveni developed the army in Somalia. Museveni deployed the army in Somalia, a venture many countries considered suicidal. The decision later made him more popular and relevant regionally and globally in the fight against terrorism. Museveni deployed to southern Sudan in 2013, and even after the political tremors in 2007 in Kenya election violence, he has managed to restore order after the elections. Secondly, although Tanzania is politically stable, it is not excited to send its soldiers abroad. When it does, it must be of a limited level, such as going alongside South African soldiers under SADC command.
Museveni's involvement in Somalia had boosted his international standing. Take, for example, Uganda's relationship with Turkey and Israel has something to do with these two countries' involvement in Somalia and Kenya. Let Besigye commit political blunders, guno mutwe. The government has finally taken a bold and decisive move and arrested Dr. Besigye. Besigye did not understand that there is a limit beyond which an opponent can molest a sitting government. Dr. Besigye sneaked out of his house several times until the government sent him to coolers in Luzira prison. Although Dr. Besigye's imprisonment has not attracted much attention, it has not weakened the opposition. This is because if Dr. Besigye is locked up, his support is not affected. In fact, locking him up helps him not to commit other serious political blunders. If the government fails to address what those who want change demand, the people will always look at Besigye to provide solutions. The same situation helped Yoweri Museveni in the late 70s. Following the removal of Obote, Paulo Muwanga formed a government with all the leaders of the political parties and fighting groups minus NRM. However, the Muwanga government failed to control its soldiers who were killing people, raping women, and committing other atrocities. The population looked at Yoweri Museveni as a savior. Secondly, opposition leaders, including FDC members, have benefited from Besigye's incarceration. The leader of opposition has appeared in public concerned about Dr. Besigye and arguing that he should be released unconditionally. Furthermore, the election of Winnie Byanyima as a leader of opposition put Winnie Kiza, yes. The election of Winnie Kiza as leader of opposition puts Museveni in a precarious situation. 3 opposition leaders hailing from the president's home, tough spells danger. Since the removal of the president ushers in another person from the same region, his exit does not alarm the region. In fact, this helps the region in 2 ways. It provides the region with what we call gradual socialization. Nti kasitola ba Winnie Kiza ne Besigye omukulembeze kasava avanga abamuwakanya bava mu region yewaabwe eri population yewaabwe emuta. Yes, emuta nedda kubano. Yes. Kubanga tebayina kye batya. Tukita gradual socialization. This is the problem. When wabogo comes bosoma katabu kangako Museveni tayina kyagenda mukola. Agenda kushekinga atadde sente nyingi nnyo mu program ndoze wano watanaleta ataddewo Uganda we want. Yes, abantu bonna abagezi bonna bagenda kujja. Kani Museveni call me at home. Nedda kinjokola njokola ndabira simanyi se wa national office. Kanzije. Dabali nyewa. Kanzije. Yes, nakusubiza jikuwa. Chokas bananga, that is very nice of you. Katolina chomanja. Wow, ngaka motoka kalungi. Ero yesanyu lyofuna buli wogenda mu Success Motors. Tutunda motoka empya n'enkadde ku miwendo gisoboka. Kati okufuna motoka kyangu nnyo. Gula obuguza account naffe ku mitwalo 5 gyokka. Osasulire motoka y'ekirooto kyo ku kibanja mpola. Olina motoka nga weetaaga okukyusizaamu. Gireete tukuweemu endala. Bosi wagambye bani abo? Success Motors. Tusangibwa Kyambogo ku Ginger Road. Okumpi ne bondi ya Coin okulira na Pepsi Cola. Era nga tulina n'ettabi eddala ekyaliwo Jala.
Uganda. Success Motors okumanya ebisingawo noti musanvu noti musanvu musanvu munana musanvu mukaga tano noti oba noti musanvu munana emu munana nyanya satu. Hello, love you, Paka last. Success Motors. Walk in, drive out. Easter Wato 2022 MTN Uganda NTV Radio 4 chikumi musatu katonyeza satu famba ensusuzi kabali wamune saba vurubara mbakutusako Easter Wato sonsomana ku Easter Sunday ku Imperial Resort Beach Entebbe osubwaka onkuba chiboko baby chiboko ya love baby you give me fimbo thank God. Hey, what's up, banange ngenda bena namwe ku Easter Sunday. Easter wato wali ku Resort Beach Entebbe mujetu lyechenyanja ngate wetukuba pate ngate wetubaza katonda. Yona kusijja mutalo kumusoka. Atenga bwogulira ticket kokosa MTN momo. Ofuna discount ya bitundu 20 ku buli kikumi. Ku ticket gyogula. Abefujjo n'ababbi temuzungira yona security gulugulu okuva Kampala paka Entebbe. SFC ne Uganda Police beba kikuttemu. Easter Wato 2022. Ekutusibwako Radio 4 chikumi musatu katonyeza satu famba ensusuzi NTV ne MTN. everywhere you go. MTN. Gwensonga kunsunsuzi tusonga nsonga kunsonga ne Adam Kungo. Chikumi musatu katonyeza satu Radio 4 ensonsozi nze Adam Kungu program Gwensonga kwetuli awebale kubeera ngo goberera nteekateeka Wamitamale muzindalo kweblinda kumalirize wano webale kubeera ngo goberera njagala kujjukiza ekyokunywa ekya Tusker Light akinoonyeeko embeera ejja kutambulira ddala bulungi nnyo kiwoomu kirimu eddekende kitumye bakikuleetere mu matundiro gonna agakuliraanye oyinza n'okubeera ng'okuba ku namba y'essimu eno si yakusasulira ekyokunywa ojja kuba ng'okifuna bajja kukuleetera 0800 27 700 ya namba ya bwereere eyo oyinza n'okugenda ku mutimbagano ogwa www.partycentral.ug waliwo wano amawulire gesinaba kukakasa bulungi nnyo okusinzira ku mukutu ogumu wano guga nti Deputy Speaker Anita Among onako olw'enkya agenda kubeera nominated akakiiko ka NRM ak'ebyokulonda ku kifo ky'obwa Speaker bwa Parliament enkya sawa 5 ku headquarters ez'ekibiina kya NRM agenda kubeera nga nominatingibwa kwagende ku kifo ky'obwa Speaker bwa Parliament. That news is yet to be confirmed, but at least I'm getting it from a very reliable source. To make it impossible to be changed, as long as the party kasa president anatula namulonda kijja kuba kiwedde naye batwe yena bano ejagenda mu maaso yes kwabo bamutwala mu kooti ne Museveni akonsideringa Museveni olowooza nti abamukolera bakyali bangi abali committed nabalabi mu meeting nga bagamba we have an underground way of paying this man after 8 years ngodwobogo ajoze family ya peyo tusome wano tukomye webali kubeera ngo okyatugoberera tuli mu katabo ka Mwamitamale agamba wano in politics Mwamitamale abantu tebajja kuwulira in politics it means that the region is prepared to lose power gradually. It can also give the region a new beginning. Museveni cannot get another 30 years at the helm. Yes. Ogambye singa Museveni awangulwa mu Western, the Western region is happy. They are having the president for the next 10 years. 2,
tukita greater socialization naye n'omulenzi n'anjooga nga sezala bw'alaba onagambye Museveni n'atamba kandi leka tweyongereyo. It can also give a region. Museveni cannot get another Museveni cannot get another 30 years at the helm, but a new person from the region can have another 20 years at the top. Therefore, the imprisonment of Dr. Besigye was a mistake. Parliament. The biggest blunder the government made was to retain Rebecca Kadaga as Speaker. The battle to remove Kadaga was poorly planned. First, the planners wrongly believed that Kadaga would lose her parliamentary seat, which did not materialize. Secondly, Sam Kutesa did not react to accusation that he was eyeing the speakership. Having elected president of the United Nations General Assembly, Kutesa would have resigned from active politics because serving foreign affairs minister was untenable. However, there were very few options. In Africa, status is reflected in the political office you have. Secondly, Africa does not regain lobbyists highly as it is the case in the US. Other options would include the vice presidency, prime minister, and the speakership. This is why the reports were taken seriously. But Kadaga knows the difference between political status and political power. Kadaga, as speaker, heads one of the pillars of the state, which is parliament. She controls her own budget, and she is free compared to the vice president, who doesn't. Therefore, Kadaga could not accept any other appointment. The planners failed to understand other undercurrent forces at play. Kadaga went primitive and played the tribal card. She confronted the first family, accusing it of trying to grab everything in government. Furthermore, the anti-Kadaga forces failed to undermine her using her poor health background, pointing to her health and that she is that her sickness could not work because sickness is human. In fact, it won her more supporters. Finally, it seems there were several other underground forces. Take, for example, attempts to defeat Nantava under Media Chambade that flopped. Even Vice President Edward Kiwanuka II bounced back. His political enemies had written his obituary. However, Sekandi survived an opposition assault. All the NRM candidates in Masaka district were trounced by the opposition. In my opinion, the opposition's calculation was that Sekandi's defeat would create a vacancy, which Museveni would have used to appoint Kadaga as vice president. Oulanya's failed bid for speakership. The situation in parliament deteriorated further by the election of the speaker and the deputy speaker. Oulanya, on the other hand, generated confidence. He used his nuclear team to undermine Kadaga, pointing out that she could not manage the House because of the nature of its work. He made another blunder by picking only the papers of the speaker. This meant that he was sure of victory. The NRM leadership also blundered by making no effort to stop them from tearing themselves apart. I pointed out that allowing the two to tear themselves apart
undermined their future relationship if both of them bounced back into their respective positions. I gave the example of Finance Minister Matia Kasaija, who simply intervened in the National Security Fund leadership wrangles, where its head, Byarugaba, was fighting with his deputy, Nassali. The actions demonstrated that the leadership had lost faith in Kadaga. The NRM further allowed the continuation of negative articles about Kadaga. Lastly, the eviction was delayed. Yes, maybe you meant the election. The election was delayed, fueling more media battles. The president came out and said that he was not supporting any of the two candidates, but clarification came on the heels of Kadaga's statement that he had the backing of the president. The president defended his decision by saying that backing any of the two would divide the party, avoiding the mistake Moi made that torn KANU apart. But the president's clarification affected Oulanya more than Kadaga. It was Kadaga who had claimed Museveni's support. The statement indicated that he was neutral, which undermined Oulanya's team that was claiming the president's support. Actually, by claiming that he had the backing of the president, whom she was accused to be fighting, she was provoking Museveni to declare his stand over the matter. His statement collected Kadaga more support. The Oulanya team accused Kadaga of disloyalty when she deviated from the party position. With the gloves off, the center could no longer hold. In fact, the country needs independent institutions, not rubber stamp or puppets. The reason for this is that Ugandans have developed a strong feeling that a group of people have usurped the power of the president. Therefore, it is not Museveni, the president, who wants rubber stamp institutions, but his under joint government that is operating within. It is interesting that Oulanya did not learn from the eviction of the Chief Justice, where Deputy Justice, who had been in acting capacity, lost to Bahati Katurebe because Kavuma was a loyalist. The Kadaga team made another good strategy. They changed NRM election rules without the party leadership realizing Kadaga's woes were blamed on her independency. In order to demonstrate this, opposition MPs and civil society moved in, and each candidate, including Oulanya, who was sure of the NRM's numbers, solicited the support from the opposition, making the NRM numerical strength irrelevant. This is why people like Cecilia Ogwal, Miriam Matembe, and opposition figures joined the battle. Museveni is known to respect public opinion. This is why Oulanya lost to Kadaga. In my book, Understanding Mafia Politics, published in 2012, I pointed out that the executive had lost to Parliament as far as people's perception is concerned. I observed that Parliament had usurped the people of the powers, I think, of the executive. It is Parliament in the driving seat of public affairs. It was Parliament that was censoring corrupt government officials, including powerful ministers. Parliament could handle people perceived to be so close to the president, like in the oil debate that shook the government. It is Parliament that seeks accountability from government and questioning human rights record. Parliament even handles
wrangles in markets where the responsible ministers or local authorities have failed. Such issues, under normal circumstances, should not be under its responsibility because parliamentary role does not go beyond legislation. However, as a principal institution, it must be optimistic. It must be opportunistic, which has handed high public ratings. In the same book, I pointed out that an LC1 chairperson who believes in mob justice is always more popular than one who believes in the law. It is blind loyalty to the executive that had undermined Edward Chwanuka II as Speaker. This taught Kadaga a very big lesson and elevated herself from the attitude of her former boss. Thirdly, the handling of the rebel MPs and Kadaga more support when she rejected the party resolution to get them out of parliament. The party position was that once a member is stripped of party membership, they lose their parliamentary seats. Kadaga, who is a member of the executive committee, supported the two roles. She did not oppose the resolution, but refused to implement it as speaker. Oyo yike katabo kamwami Tamale Mirundi, The Invisible Force. Kanzije katono otunyonyole mukao, nganzijewo ensimbi zino katono. Tova katuje. Cowboy Speciale, now available in affordable pouch packs of 25 grams, 50 grams, 100 grams, and 200 grams at your nearby shop. Cook delicious meals with Cowboy, a product of Bitco Uganda Limited. NTV Radio 4 kumi musatu katonyeza satu famba ensusuzi nesaba bulubalamu tebatadde mu mane ojodigide endongo gifongone kulira sama soja kuno mukwano tuguwakadde wadde manyotide no lyrical senator one Summer Soldier straight Easter Monday tugenda kubeera ku Easter Monday Nsunsule Resort Beach walinga tundigida mu tulye fish Summer Soldier agenda kubayo n'abayimbi bangi sinzo mpalo kumusoka ate wogula ticket ng'okozesa MTN momo bakusalira kabitundu 2 ku buli 10 kobona ticket gy'ogula situlitenka eva mu gulugulu nefuke gulugulu emwe bakiyaya temusunga Easter wato ku Easter Monday ku Imperial Resort Beach Entebbe etegekeddwa Sabafulu balamu olwo niwagirwa Radio 4 kumi musatu katonyeza satu famba ensusuzi NTV Everywhere you go, MTN. Chikumi musatu katonyeza satu Radio 4 ensonso nze Adam Kongo program gwensonga kwetuli nonya Pilsina omwemise genda ku mtimbagano gwabwe www.partycentral.ug oba okuwe ku namba ya 0800 27700 okole odayo bajja kubeera nga bakuleetera kyokunywa kino ambako wa parliament wa Kazo Honorable Dan Kimosho ankakasiza nti olunaku olw'enkya Deputy Speaker Anita Among bagenda kumunominatinga nga Speaker wa Parliament Committee oba Electoral Commission y'ekibiina kya NRM okusinziira ku mubaka Dan Kimosho ankakasiza. He's a very close person ku eri Anita Among agambye wa Dan Kimosho nti alternative yokka the most stable alternative kungu for the departed Speaker Jacob is now Annette Among, and she will be nominated by the Electoral Commission of the party tomorrow at the party's headquarters at 11. Dan Kimosho, Member of Parliament Kazo, bwati wangambye. Kati nabawandikira akatabo kano nembalaga kadagala wakiyaba wangula luli. Yali independent. People don't want rubber stamp. Kadaga ya yimvo ekifo yakyusa rules ne basesiriye ogwalo ne baani. Kati ku luno lwabwe ogwo yamukuba mbwampa sente nakuba neka njavu wale njogolo oba muli basajja mu oba muli basajja abasajja b'enaale njagala ndaba nkime wange mukubesa si mutwe
Chikumi musatu kwa tonyeze sat radio for 075 biri chikumu sat chikumu sat na 03 mwenda sat chikumunya chikumunya. Kubuli lwaboga agenda bafesha eminyira. Anti lwabogo ye yatukoba ne tugenda. Kankufune ku simu 075 biri chikumu sat na 03 mwenda sat. Okay, amasimu ngaguddewo yogera ko naffe naye itambufunze ddala njagala tuwuliziganye kakana mwami Tamale. Okay. Abayise ku SMS ku 075 mukaaga mwebale message nazo nziraba wano mwebale kuperanga mutugobera kansome ku message z'abantu mwami Tamale kakana nsome ku message wano. Ono agambye kungu kwetuli webale kunava akakanyo obusungu tumulire bulungi. Nze John Lennon Sendaula ndi wano ku Ministry ya Defense Mbuya era tuwuliriza. Okay. Ogenda kudda mwami Tamale. Okay. Onagambye good evening Congo and Mr. Tamale and Ben from Pata following the show. Onagambye nze muzukulu wa Lusaka Salongo Sekabira akuba kusimu yange ndi kansome mbaka bw'abantu Salongo Sekabira Joseph Lubambula omukunavu kansome message z'abantu mu Tamale omukunavu tukubire kotoch kwa Anya Dambigere Oulanya kitu kimaze onagambye kungu Hassan Ahmed Chakatabu Kachiyanga Masindi tukufuna buterevu nnyo webale nnyo mugana wange onagamba natumanya Edmund from Masindi town. Thanks for the program. Tell Mirundi that I love him so much. I used to webale nnyo kuberanga ogoberera. Okay, wabale nnyo mugana wange yenna mukwaya Jamida mutundwe Kampala messenger kugiyitamu onagamba kungu Stuart UG Masindi kwetuli tugoberera Robina agambye Balam Katumba Mpakanyi we are listening to Mr. Let NRM bring back Oulanya Rather Kadaga ono Insessas Rollins ena Chitokolo Namagoma Radio. Okay. Okay, webale nnyo onagamba kungu webale kuwereza timu bavandimwe kirevu cha mwamba emubende Tamale tumwagala nnyo atangaze musajja w'amaanyi nnyo mu ggwanga oyo. Omusajja Muganda oluzungu lube lutono. Okay, webale nnyo oyo no mama wange Sanyu Hawa agoberera asinzidde Bukuya agoberera enteekateeka nkulamusizaako mukadde ne taata Kasimu akungu webale kuweereza nzo mugagga Saurembo enabweru kwendi ntumbudde ndabira Tamale Mirundi abanene nga basusu okufa mu ggwanga onagamba kungu webale kuweereza mpaku muntu ng'olabamu embavu asobola okufuuka speaker akuludde oluvuganya nze Vincent Ekiwatule. Nti yosi Katonda asasula. Oulanya has been the speaker and deputy speaker. Museveni brought a woman, Afana Gaddafi, atuzimbire eddwaliro lye Lubowa. Ekyapa baakibba, government, parliament yagala nti omukazi tumusasula, tewali ddwaliro. Kati sofa, governor yafiira bweru. Omusajja yabagambye, the man wa finance, mu ddwaliro Oulanya mwe yafiiridde, I'm going to overcharge you to punish you. Sente Oulanya zatutte wano zizimba eddwaliro ewamu. Okay, onagambye Mama Mole House of Spencer ye Mama Mole ono yaku House of Spencers. I'm tuned in wano mu garage ku muganzi wazza ekibuye tutumbudde n'omukuna Tamale Mirundi onagambye kwetuli Namagoma webale kubeera ng'ogoberera onagamba I thank Tamale Mirundi for the positive articulation of national issues. Soviet Lavrov Eri Rastovik in Chengera
Mwami Tamale mutumidde nze Steve ku Mawanda Road. Tell us about Oulanya's death. Tamale tukwesiga. Onagamba Ntale Latif endejje Kibutika kwetule atukuwuliriza webale nnyo. Let me tell you. Omanyi lwaki abantu batamu amasabo ne kiriniki. When you go to a sabo, there is no owner of a sabo who has an ambulance, which means a sabo terina lifalo esabo eddene ofiirayo ku kiriniki. Abakazi bagala nnyo okutwala abaana ku kiriniki, but a clinic does not have a mortuary. Era bwamala obbali yakose n'abagamba kambeereti ambulance bwe tebafiirawo. Kakati today let us discuss. The Governor Bank of Uganda has died abroad. How much money? Oulanya has died abroad. Toyogedde ku minister. Ati mbabuulira. If you calculate this money, Museveni yali ayagala tukole eddwaliro ku Mukaaga. Erubowa. Naye n'akwata abaana 30 abatwale basome eyindi okola emitima na biki byonna. Omukazi yali mu State House yatwala 3. Bali 27 sente n'azibba nga buli mwana semester bamusatula $5 yabba meka. One day will be arrested. Yadde okutwala kabira yeewaabwe n'abaana bwe baakomawo babalemesa okulaba Museveni. Tuyina abaana abasawo, nze n'abaana 2 abakolera wano mu Uganda, omulala ali bweru. Naye abaana abasawo abo tebalina speciality. Museveni n'akatuleeta abacuba abaana babayigireko olw'okuba baali baagala okubba, olw'okuba baali baagala okutula organism mu malwaliro, balemesa abacuba okujja wano. Omusajja oyo yali akulira abasawo singa bamunoonya abantu. Tulemunoonya naye waabwe amagumba ge ne bagajjayo. They frustrated Museveni. So when I'm annoyed, you have a reason. Yes. Okay. I'm annoyed because I know. Radio 4. Hello. I'm annoyed because I know. Wanjisebo. Esebo webalo omukulu oyo webali kumuleeta. Omulungamya w'ensonga nzize muwuliriza. Musajja mutendeke bulungi Tamale Mirundi. Naye tuze tuwulira bayume bazze basoma nga bali mu kibiina ky'NRM bano abalinganga abakola ki basipiika. Naye mubuuza nga ye atusinga okumanya yamanyire eggwanga senga balonda kubanonga banono weekira abasajja ngaabo olowooza eggwanga teriyinza kutebenkera ng'okiraba otya nga gwe muzeeyi Tamale Mirundi. Nedda kiri bwe kiti singa mu mawanga agamu bw'ofuuka sipiika ekifo ekyo bakironda sipiika abeere Newton. Kakati naawe kitegeere nannyinimu yalya nkoko nkulu. Abasajja bayina ebifo byonna two-thirds majority baziyina ab'NRM. Kakati baleeta batya sipiika ataliwo. Oba kuwa leader of opposition. Ye leader of opposition yewuwo nabaga nti mpuuga wammwe nga mpuuga n'embidde beesimba mu kifo kimu NRM ndeeta basimba ku muntu. Omwana wa Hajati Boulevard namu Uganda yadduseemu n'agenda. Museveni yamuwa omulimu yali namba 3 yegulira ne Gomesi. Kitegeeza mumuli mu kavuyo edda bwe twali baana bati twakiyitanga kweronda. Nti abantu basinga obungi balowooza nfunye nnyo mu gavumenti eno ndi musajja mukozi ne mmange Museveni tamuwa ddagala. Wanjisebo. Nze Halidi Obusoga okuva ne ku Chapati Kyusa. Halidi oli Busoga kitundu ki? Ewa ndi Buseriza Bugiri eno. Mukuba mutya Buganda wange okuva e Bugiri? Baba oyo omusajja nga mwenda ino taata. Ino Tamale omwenda ino? Tamale omwenda ino omusajja atusula ensonga ku nsonga baba. Webale kusiima muganda wange. Eme ndikubuuza ku saawa dino nga webiri. Jakutwala ibanga okulonda sikowundi. Webale okuba ng'ogoberera. Hello, Radio 4. Hello. Okay, oyo tayo get. Kakati tulina ebintu bibiri byetulina okutereeza. Tulina okutereeza obwa vice president. Bwe tuba tulina okuamendinga constitution. We must have a vice president continuity. Tie Kenya wadde Uhuru yayawukana ne Ruto akyaliwo. Era atambulira bamukola ki? Vice President wa Uganda ne mu protocol talimu. Recently, the first lady
who is the Minister of Education, was represented by the Vice President. Ekitegeeza Vice President atachikira atya Minister. So we must clarify this. Okay. 2, tulina okutegeera what is the Speaker abeera omu kubanga tudde mwaligambye nti Speaker ne Oulanya ne ono babalonda omulundi gumu. They are speakers for continuity. Kakati today singa Museveni tasudde ettawulo nga bano be balina ekibiina ekinene ono amala kulisayininga kino era ne bwe banakikola tiyenaale mugwesimbyewo alina okujja muki mu second caucus asooka kulisayininga kino ekya deputy meeting egenda kubeera presided over by omulamuzi. Who is the president? N'omulambo gw'Oulanya teguyinza kuyingira mu parliament nga tewali speaker. Mpe ekibalo kubanga kampu yani tekonfirming enkya anti nkubuulira kubanga Anita mobilizer yava mu opposition yakola kintu kyemugamba tiyetegereze bano abamukuba bajja mukuba aputu era tunaba twakatandika okulonda. Anita ayinza okufuna ku mirembe kati lwaki bategedde nti ono afudde. Okimanyi babadde balina amateeka gaabwe ge baagala okuleeta Oulanya yaleetebwa lwa bwogo tepusinziina ng'ayagala okuleeta bino ebiteeso kubanga yitali popular ayitire waggulu bino byokuleeta simanyi kuyitira waggulu simanyi ki tulina netteeka eddala tugenda okuleeta mu palamenti eryakabira. Toyinza gamba mu Uganda mbadde njogera ne Gasumba olwaleero ne mugaa Gasumba toyinza kugamba nti abavandumu nti kiriiyo gamba abahutu n'abatuusi abafula bavandimwe tekisoboka antoyinza kati bannayuganda tugeze Kenya bayinza okuteeka mu constitution ya Kenya nti bannayuganda oyina kati omuganda omunyankole omuki kyobola constitution bagenda gikyusa tuteekemu ne kabira endala abahaya Tanzania bawano abahutu abatuusi tribe tayita kati abayindi mulimu abasinga mulimu abahindu. Waliwo omukyala akwagala ennyo infact angambye Adamu ndabya mutabani wange Tamale Mirundi omugambe maama we Faith Nakanwaje ekireka amwagala nnyo ane maama wange era maama wange ekireka eyo actually Faith Nakanwaje njagala nnyo ankubira nnyo essimu ye kansala omukyala akitira omuluka gw'ekireka ku lukiiko lwa Wakiso Wangabi ndowooza Nakanwaje Faith hao mukikyala akwagala nnyo yangamba waliwo omukyala Wangabi Engabi entoolo mukyala watata wange Gonde Captain Roy. When I fell sick, when I was poisoned, my mother, a Mutolo mother, flew from London to come and see me. Really? Nareta masuti asatu, nareta sete. Mukyala Captain Roy, kati Captain Roy, bali babebyeko ziwa lanchi. Captain Roy yaleta Reynolds, ezire white Reynolds, naziteeka mu gundi ye abawadde authority ne bakola n'Abachina bazitwale mu National Park okutta Rhino oyina egikolako postmortem batunda amannyo gaayo. I fought to them. Mwagiwulyanga ziwalanki ngakana kayina obutwa kayina obutwa kano kange waliwo akalala kano kange nagisa kano kange. Waliwo wano gwoyigiriza okuwandiika obutabo akwagala nnyo naye akuyigirako n'awandiika etu bamuyita Mwalimu Solomon Bumba agambye ku good evening, I love your show and thanks, greetings to Tamale Mirundi. Tumwagala nnyo bwemba muwulira omutwe gwange ngusiggaza akubanga asobola okukuzaalira. Your mind. I don't want you to come on my side because me am not a politician. Sina kyenkwagazaako nkugambye nti banwanyisa emyaka 8 egiyise. The only thing I thank Museveni bibiri security kyokka security atampadde ki yangamba nkuba obutabo lwabwo nabulemera buli kintu kyonna kyenkoze all of my money twavuwadde ntukola kimama wange ambuuza naye mukama awo olimba yakuba. Okay. Levi eyaru webale nnyo. Temulowooza nti nze ndi musanyufu ku Museveni talina kyampa. Lubuka Andrew talina alisajja. Lubuka Andrew. Alirize. Labantu mwa Tamale. Mbagamba. Ndi wabaawo setback mukyusa ebintu.
kakati singa tetubaddenga NRM mu kibiina ky'amaanyi tubadde tufudde lwaki nti speaker deputy speaker abadde agenda kumala ku resigninga singa yajja ne munne a speaker for continuity nga bagira ku balloting we must amend the constitution we must amend what the constitution ekyokubiri tuyina okulonda deputy speaker ayina amanya amateeka nze bwe balonda gundi uno mwenyinaze Anita kuba speaker yes sina buzibu naye Anita ayina okutegeera nti bamugwanyisa alemegwa mbikopo badde bamukuba nti Oulanya agenda okufa nga nona akoze avunze timing iyo kayimuwenyeza they were dragging this woman to courts of law bamuvunana eki bwe kankubuuza amonge ayina okutegeera bwe baabuuza mu musango gwa Zaake nti bannange recording zimuzina aba UCC baddamu ki where did he expect UCC to support the speaker Zaake bagamba fete tubirina nga bawagirani because this parliament is very important parliament yeno yegena mu transition muchita transition yazita preparations parliament yeno whether you like it or not wasoma katabo kangako kugamba lwaboga agenda kwambala Sezala we why is the richest man in Uganda has seen his father-in-law is going to retire he must be his old man akataba ako kasome ngenda kasoma siriko si predicting angako kintu nekitakola ki yo predicting era kana akatabo singo kasomi kanu keda wandi ndabagamba nti okuva mu 7 lo kadaga lwamukubye mu kalulu parliament egenda mutawanya we nchipolitiki yatandise do mutawanya eriye yakadaga nakawandika 216 eriye 10 nejiplan nabagamba nti waliwo invisible force yeno gundi yaita mu kululi mama Amelia second yaita mu kadaga yaita mu invisible force waliyo kimanyi yali mbabazi gwaliyogerako yabakomyawo kati ono lwaboga abakubye bonna n'abateeka ku ttaka kinadamu nga tuzemu so for me I know nze Adam Kungo naye nze ndi musajja munyiivu naye ino kakanya ku busungu mwami Tamale saagala Kaliisa akomewo kale ubadde uwuliza programu gw'ensonga wano ku 103.3 Radio 4 ensunsuzi powered by Easter Watowato 2022 MTN Uganda NTV Radio 4 103.3 famba ensunsuzi kabuli wamu ne Ssaabavulu balamu bakutuusaako Easter Watowato sonsomola ku Easter Sunday ku Imperial Resort Beach Entebbe